excited to introduce our next speaker, who not only is one of the most prominent in the Berlin diplomatic quarter, I guess, in Berlin in terms of ambassadors. Ambassador Kamanga is also really, how do I put this? In the sense, she's one of the few ambassadors that really, I think, shares the passion for culture diplomacy, but also really works in that regard. She's a very active supporter of the Institute for Culture Diplomacy. She's spoken many times here, and I really, for many reasons, personally and professionally, I'm great to have you back again. This is practically your second home, in the sense the cooperation goes back so much. And we have the chance to, first of all, learn from Her Excellency Ambassador Kamanga Clementine Chakembo, and then we also have a chance to experience the Democratic Republic of the Congo today with a special reception, as well as on the evening of the 8th, Friday evening, where we'll have an even bigger reception, where we'll be joined also with guests from the Congo. So I think Congo, in many ways, will really be a strong partner this week, and clearly for the future as well. Allow me to say a few words of background about Her Excellency. Her Excellency Ambassador Kamanga Clementine Chakembo is the ambassador of the Democratic Republic of Congo to Germany. She obtained a master's degree in psychology in the University of Paris 8 and completed a traineeship in international relations with the UN in Moscow in 1979. In 1984, she completed a course of international relations again in Paris, this time at the International Institute for Public Administration. Ambassador Kamanga served abroad at the embassies of the then Republic of Zaire in Washington, D.C., Lisbon. Later, she headed the America, Asia, and Oceania section and was advisor to the foreign minister from 2002 until 2007. She speaks French, English, and Portuguese. In 2009, Her Excellency Kamanga was honored at the Democratic Republic of Congo's seminar, Politico Stratégique, and the fourth stage of senior executives for the mission's leadership in peacekeeping. An active feminist, Ms. Kamanga was co-founder in 2001 of the Provost Marshal ASBL, multidisciplinary group of Congolese women, and is the honorary member of the NGO PROPRA, operating in the field for environmental protection. Her Excellency Kamanga has contributed to several publications, including a book on the contribution of women to the process of national development, La parole de la femme dans le processus de développement national, and Penser le pouvoir. Her lecture topic today is Ecotourism and the Democratic Republic of the Congo, Opportunities and Challenges. She will be delivering her lecture in French. Once again, we will have translation. Since we don't have enough of the headsets, we will do it like last time, where we'll take turns with the French and the English. And we very much look forward to this opportunity once again to learn from you, Your Excellency Kamanga. If you could please join me in a very, very warm welcome for Her Excellency, Ambassador Kamanga Clementine Chakembo. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen, distinguished guests. It's a pleasure for me to speak with you. I can speak in English, but during 2 years, all the official authorities from the DRC are not allowed to make a speech in English because we are now chairing the presidency of the Francophonie. So that's why I will beg your pardon and make my speech in French. But we provide some translation. It will take a little bit of time, but I think that you will understand my position today. So thank you. Mesdames et messieurs, à chaque fois que j'ai l'occasion de venir à l'Institut de culture et de diplomatie, c'est un grand honneur. C'est un sentiment de joie qui nous a toujours envahis, car sachant que nous avons en réalité devant nous un rendez-vous avec la science et des échanges fructueux. Ladies and gentlemen, it's a great honor to be here today. Actually, there's no word to convey the feeling of joy that it illuminates us each time the occasion is given to us to present a paper on the premises of the Institute for Cultural Diplomacy. Ladies and gentlemen, actually, it is a great honor to be here today.
There is actually no word to convey the feeling of joy that illuminates us each time the occasion is given to present a paper on this Institute for Cultural Diplomacy, because we know that it is a meeting that we have and that we're going to benefit again from a special encounter to science and knowledge, and that we're going to have very fruitful mutual exchanges. Voilà pourquoi nous voudrons remercier toute la communauté scientifique de l'Institut de la culture et de la diplomatie à Berlin pour la marque de confiance qu'elle témoigne à notre égard. Nos remerciements s'adressent plus particulièrement à tout le personnel de l'ICD et aussi à son directeur et fondateur, M. Marc Donfried. This is the reason why we like to thank the whole scientific community gathering at the Berlin Institute for Cultural Diplomacy, because as well of the confidence they had put in us. Our utmost thanks go especially to the staff and to its director and founder, Mr. Donfield. Mesdames et messieurs, notre réflexion de ce jour porte sur l'expérience congolaise de l'écotourisme ou du tourisme écologique tel que repris dans le thème central de cette conférence sous le titre de l'écotourisme en République démocratique du Congo. We shall focus today on the Congolese experience in the field of ecotourism, more precisely on ecological tourism, which is the central topic of this conference entitled Ecotourism in the Democratic Republic of Congo. Je voudrais commencer par un bref balisage théorique afin d'établir une bonne compréhension homogène entre vous et moi. Let us start with a brief theoretical mapping of what ecotourism means to us in order to establish a common understanding of this concept. Le concept de l'écotourisme est un concept très récent qui remonte des débuts des années 1970. Ecotourism is a relatively new concept, going back to the early 70s. L'intérêt croissant du public pour l'environnement et les voyages orientés vers le plein air, couplé avec la croissance d'insatisfaction envers le tourisme de masse. So this is due to the growing interest of the general public for environmental issues and outdoor tourism, together with a mounting dissatisfaction with mass tourism. De même, la compréhension et l'acceptation des principes de conservation de la nature et de durabilité par une portion grandissante de la population a également participé à l'évolution du terme écotourisme. In addition, there's a growing understanding of the principle of conservation of nature and durability by an increasingly large portion of the population. L'écotourisme est souvent décrit comme une forme de tourisme à forte motivation. Il n'y a pas de définition universelle de l'écotourisme, généralement considéré comme un tourisme favorable à la nature et à l'environnement. Actually, ecotourism is often described as a form of tourism with a high level of motivation, but there's no universal definition of ecotourism. It is generally considered as a kind of natural and environmental friendly form of tourism. En l'absence de définition cadre et reconnue pour la Société internationale de l'écotourisme en 1991, c'est un tourisme responsable en milieu naturel qui préserve l'environnement et participe au bien-être des populations locales. Because there is no clear and universally accepted definition of ecotourism, the International Ecotourism Society 1991 defines ecotourism as responsible travel to natural areas that conserve the environment and improves the well-being of local people. Selon l'Union mondiale de la conservation, la définition suivante a été retenue en 1996. La visite des milieux naturels relativement intacts, avec faible impact négatif, comportant une implication socio-économique des populations locales
qui est à la fois active et bénéfique. Let's move to this definition of ecotourism according to the World Conservation Union of 1996. So in that case, ecotourism consists in the visit of natural environments remaining relatively intact with a low negative impact, including a socio-economical implication for the local populations, which is at the same time active and beneficial. Bien qu'il soit difficile de définir l'écotourisme, mais il a été possible de retenir quelques points communs. Though ecotourism is a concept that is not easy to define, there are some common features. Par exemple, la destination est généralement un milieu naturel non pollué. That is, the destination is generally a natural environment which is not polluted. L'écotourisme se doit de soutenir l'économie locale et la spécificité du lieu. Ecotourism must support the local economy and the specificities of the location. Il doit contribuer à la conservation de l'environnement et plus généralement promouvoir la conservation de la nature. It must contribute to the preservation of the environment and more generally promote the preservation of nature. Les séjours écotouristiques comportent souvent un élément pédagogique. And ecotouristic stays often have a pedagogical aspect. En tenant compte de l'évolution définitionnelle de ce concept et du rapprochement avec le tourisme durable, il en ressort les traits caractéristiques suivants. So if we take into consideration the conceptual evolution of the term and its closeness to sustainable tourism, this is how we can define its main features. Premièrement, l'écotourisme contribue activement à la protection du patrimoine naturel et culturel. So first, ecotourism actively contributes to protection of natural and cultural heritage. L'écotourisme inclut les communautés locales et indigènes dans sa planification, son développement et son exploitation et continue au bien-être. Ecotourism, secondly, involves local and indigenous populations in the planning, development and exploitation process and contributes to their well-being. L'écotourisme propose aux visiteurs une interprétation du patrimoine naturel et culturel. Third, ecotourism offers to visitors an interpretation of the natural and cultural heritage. L'écotourisme se prête mieux à la pratique du voyage individuel ainsi qu'au voyage organisé pour de petits groupes. And ecotourism lends itself better to individual traveling and traveling organized for small groups. En résumé, une analyse des définitions nous amène à considérer 3 dimensions qui constituent l'essence même du concept d'écotourisme. So in summary, an analysis of the various definitions brings us to consider 3 dimensions that characterize the very essence of ecotourism. Un tourisme axé sur la nature, A form of tourism acts on nature, une composante éducative, the educational component, un besoin de durabilité. and a need for sustainability. Hormis l'introduction si haut et la conclusion qui viendra à la fin, notre propos s'articule autour de 2 axes, les opportunités et les défis en République démocratique du Congo. So apart from the introduction above and the conclusion to come at the end of this paper, our arguments will be twofold: opportunities and challenges in the Democratic Republic of the Congo. L'écotourisme et les eaux en République démocratique du Congo. So let's move to ecotourism and waters in the Democratic Republic of the Congo. Pour ceux qui ne savent pas où se trouve la République démocratique du Congo, je me fais toujours un plaisir de dire que c'est un pays qui est situé au centre du continent africain. So to those who do not know where the Democratic Republic of the Congo is located, it's always a pleasure for me to mention that the Democratic Republic of Congo is located at the very core, in the heart of the African continent. Et sa superficie, c'est la superficie de l'Allemagne 6 fois et demi.
So it's 6 times and a half as big as Germany in terms of the territory. Et 80 fois le royaume de Belgique. And 80 times the size of the territory of Belgium. Alors, la République démocratique du Congo détient des potentialités extraordinaires en eau qui n'hésitent pas à la qualifier de château d'Afrique. So the Democratic Republic of the Congo has such an extraordinary potential in terms of water capacity that it is described as Africa's water tower. La République démocratique du Congo détient 55% de réserves en eau douce du continent africain. The Democratic Republic of the Congo has 55% of the African continent's sweet water reserve. Le fleuve Congo et ses affluents constituent le second bassin le plus étendu du monde après celui de l'Amazonie. So the Congo River and its tributaries constitute the second largest water basin in the world, that is second to the Amazonas. Le fleuve Congo a une longueur de 4700 km. So the Congo River has measured length of 4,700 kilometers. Avec un débit de 50 000 mètres cubes par seconde. So a discharge of 50,000 cubic meters a second. Avec un bassin vaste de 3,8 millions de kilomètres carrés. A basin covering 3.8 million square kilometers. C'est le fleuve le plus long après celui du Nil. So the Congo River is the second largest African river behind the Nile River. Et en termes de potentialité, il vient après le bassin de l'Amazonie. And by water flow, it is the second in the world behind the Amazon River. Sa position à proximité de l'équateur lui vaut ce débit de plus important du continent africain. It is because it is positioned near the equator, the reason why the Congo River has the highest flow on the African continent. Le fleuve Congo a une importance économique considérable. Dans ce sens, il fournit du poisson et de l'électricité. Mais il constitue une voie de communication indispensable. Avec ses affluents, il forme 14 165 km de voies navigables. The Congo River has a considerable economic impact as a provider of fish and power, apart from being an indispensable means of communication. And together with its tributaries, its basin comprises a 14,166 km waterway. Il prend sa source dans le sud du Katanga, dans le village de Musoshi, à une altitude de 1435 mètres et porte le nom de Lualaba jusqu'à Kisangani. Where is the source of the Congo River? It is located in southern Katanga, in a village named Musoshi, at an altitude of 1,435 meters, bearing the name of Lualaba up to Kisangani. Nous avons aussi des lacs en République démocratique du Congo. We also have lakes in the Democratic Republic of Congo. Nous avons les lacs de montagne, particulièrement très poissonneux. We have some mountain lakes, particularly rich in fish. Comme le lac Albert, le lac Tanganyika, le lac Kivu et le lac Édouard. Such as the Lake Albert, Lake Tanganyika, Lake Kivu, and Lake Edward. Nous avons les lacs des plateaux, comme le lac Muero et le lac Banguelo. We also have highland lakes, such as Lake Muero and Lake Baguedo. Nous avons des lacs résiduels, comme le lac Tumba et le lac Maindombe. Not to forget residual lakes, such as Lake Tumba and Lake Maindombe. Le temps ne nous permet pas de citer tous les lacs et les cours d'eau et les rivières qu'on retrouve dans l'espace congolais. Of course, there's no time to mention all the lakes and rivers that you can find in the space of the Democratic Republic of Congo.
Comme je l'ai dit, le fleuve Congo, c'est aussi une voie de communication en termes de transport fluvial, mais aussi c'est un potentiel énergétique qui nous donne 774 000 mégawatts d'électricité. So as mentioned, the River Congo as a means of communication, which is very important. But we should not forget its energy potential of 774,000 megawatts. Soit 66% du potentiel hydroélectrique de l'Afrique centrale, 35% du potentiel global du continent africain et 8% d'électricité du monde. So as such, it makes up 66% of the hydropower of Central Africa as a whole, 35% of the African continent's potential capacity, and 8% of the world hydroelectric potential. Étant donné que cette nature nous est favorable, nous allons pouvoir parler du côté touristique, qu'est-ce qu'on peut en tirer dans ce congrès de mars 2013. So as we've talked about the economic dimension, we're going to move as well to the touristic dimension, to the tourist aspects, and see which kind of, at these countries, which kind of the benefit we can draw from the particular touristic situation of the Democratic Republic of Congo. Nous pouvons également citer quelques sites et activités d'attraction, de divertissement. So we're going to have to mention a few locations, some kind of resorts, and some sources of particular interest. Nous avons le site de la Lukaya avec un parc naturel des bonobos à 10 km du centre-ville de Kinshasa. So we have the center of Lukaya, not too far from Ebolobo, not too far away from Kinshasa. Nous avons le Yacht Club de Kinshasa qui offre des randonnées extraordinaires sur le fleuve Congo. So we have your Yacht Club of Kinshasa, which offers very, very interesting trips on the Congo River. Nous avons le plus grand terrain de golf de l'Afrique centrale à Kinshasa. And we have the largest space for golf in Central Africa near Kinshasa. Nous avons aussi le site du Baobab de Stanley dans le Bas-Congo. We also have the sites of the Baobab, of Stanley's Baobab in southern Congo. Nous avons la pêcherie de Wagenya dans la province orientale. And we have in the western province the fishery of Wagenya. Nous avons le site de Kashobwe, un site touristique très important dans le sud du Katanga. And in southern Katanga, we have a very important touristic resort that is the site of Kashobe. Dans ces différents sites, vous avez toujours des hôtels de qualité, comme à Kashobwe, vous avez un hôtel 5 étoiles. So in all these resorts, you have very high quality hotels, such as in Kashobwe as well, with 5-star hotel. Toujours en rapport avec la beauté du fleuve Congo, nous sommes en train de construire une cité qui s'appelle Cité du fleuve. So always in collections with the beauty of the River Congo, we are building a city called the River City. Nous allons parler maintenant de l'écotourisme et de la biodiversité en République démocratique du Congo. So let's move to ecotourism and biodiversity in the Democratic Republic of Congo. Les écosystèmes de la République démocratique du Congo sont riches et variés. So the ecosystems in the Democratic Republic of Congo are very varied. La faune naturelle congolaise est riche en espèces diverses. The fauna is extremely rich with very wide range of species. Nous avons les conditions climatiques favorables. We have climatic conditions that are very favorable. Nous avons certaines espèces qu'on ne rencontre que dans les milieux au Congo. We have some species that you will only find in the Congo. Par exemple, l'okapi. For instance, the okapi. L'éléphant africain, the African elephant, qui est le plus grand éléphant des mammifères. Which is the largest living terrestrial mammal. Vous avez la girafe, qui est l'animal la plus haute. The giraffe, which is the tallest animal on earth. Les mammifères sont représentés en République démocratique du Congo
par un si grand nombre de formes qu'il est peu probable de trouver dans le reste du monde. The mammals are represented in the Democratic Republic of the Congo in such a variety of forms that hardly any other region of the world could hardly compete in that field. De plus, cette faune s'avère exceptionnelle du fait qu'elle se révèle être un refuge pour certaines espèces disparues en dehors de ses frontières. So there is also a very specific habitat, because in the Democratic Republic of Congo, you can find species that have disappeared in everywhere else. So it's a real shelter. Ce qui fait que vous ne pouvez trouver l'okapi et le pan du Congo qu'en République démocratique du Congo. Meaning that the okapi and the Congo peacock are species that you can only find in the Democratic Republic of Congo. La forêt est peuplée par les gorilles, les singes de tout genre, y compris les chimpanzés. So the forest is the habitat of gorilla and a wide range of apes, such as chimpanzees. Les hippopotames, les rhinocéros et toutes sortes d'animaux qui puissent exister, vous allez les trouver en République démocratique du Congo. Hippopotamuses, rhinoceroses, name them, you will find them all in the Democratic Republic of Congo. Dans la savane, nous avons les buffles, nous avons des antilopes, des girafes, des zèbres, etc. And in the savannah, we have buffaloes, antelopes, giraffes, zebras, etc. Les lions, les guépards, le chacal, Lions, l'hyène, cheetahs, jackals, hyenas. tous ces animaux que nous apprenons à l'école primaire, vous pouvez avoir l'occasion de les voir en République démocratique du Congo. So all of the animals you have learned about in the primary school, you can find them all in the Democratic Republic of Même the les Congo, crocodiles. including the crocodiles. La flore et la faune, ils sont d'une variété inimaginable. Such a variety in terms of fauna and flora. On peut trouver entre 8 000 et 10 000 sortes de plantes. So you can find between 8,000 and 10,000 varieties of plants. Nous avons au moins 600 arbres répertoriés. Not to mention the 600 trees that have been listed, Par exemple, l'acajou, including mahogany, l'ébène, ebony, le wenge, wenge, l'iroko. iroko. Là, ce sont des espèces assez spécifiques qui permettent des meubles de qualité. So they are very specific kind of timber, and that where you can make furniture out of it. En dehors de tout cela, nous avons 5 parcs nationaux reconnus patrimoine de l'UNESCO. So you have also 5 national parks that have been listed as World Heritage by the UNESCO. Alors, maintenant, quels sont les défis qui s'offrent à nous? Which are the challenges that we have to meet? Les défis, c'est que nous avons énuméré tout ce patrimoine afin d'attirer les investisseurs, afin d'avoir des partenaires pour mieux faire le tourisme. So why did we list all this heritage? We listed it in order to attract investors and to find partners for tourism. Voilà, mesdames et messieurs, le temps ne nous permet pas de parler davantage, mais nous avons essayé de vous donner le résumé de ce que représente l'environnement et le tourisme. So unfortunately, there's no time to go any further, but we've given you a summary of what it means for us in environment and ecotourism. Je vous remercie et si vous avez des questions, nous avons prévu des documents à vous remettre. Nous avons une ambassade ici à Berlin. Vous pouvez passer, vous renseigner davantage afin de mieux connaître la République démocratique du Congo. So if you have any further questions, we'd be happy to answer them. We also have some documents. We also have an embassy of the Democratic Republic of Congo in Berlin. Come along and find more about the Democratic of Congo. Go and learn about the Democratic Republic of the Congo.
Thank you very much.